Muraho mwese mukunda ibiganiro bya The Point Africa. Ndabizi neza mwese mwumvishe ikiganiro umukuru w'igihugu Paul Kagame yagejeje ku bakuru b'ibihugu bari bitabiriye inama y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba yakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Muri iyi nama abayobozi batandukanye bahawe ijambo maze buri umwe wese agira icyo avuga. Hari nyuma y'uko Goma imaze gufatwa na M23. Imitwe yarashyushye, abenshi baracicikana, telefone zirahamagara, ndetse ibihugu bimwe na bimwe bitangira koherezanya ubutumwa ndetse n'ababihagarariye muri ibyo bice. Ahani bari bagamije kugira ngo barebe uburyo batera tackle nziza cyane, noneho M23 ibe yarekura cyangwa se yakura mu ruge. Munyarwanda, wowe ukunda ibiganiro bya The Point Africa, ushobora kuba utarumvise neza ijambo Perezida wa Repubulika yabashije kugeza kuri aba bakuru b'ibihugu. Aha muri kino kiganiro ugiye kurisobanukirwa neza kuko twarisemuye ijambo kurindi. Ngaho ntiza amatwi maze ducengerwe n'aya magambo y'umukuru w'igihugu nta na rimwe riducitse. Reka dutangire. I want to associate myself with what has been said, especially what our sister President Samia Suluhu has just mentioned. But before that, let me ndashaka guhuza ibyavuzwe cyane cyane ibyo mushiki wacu Samira Suluhu yamaze kuvugaho. Ariko mbere y'ibyo reka mbaze ibibazo bike bishobora kudufasha kuyobora iki kiganiro. Hari umuntu hano utarabonye ibi bintu biza? Njyewe ubwanjye narabibonye mbere y'uko bigera aho turi ubu. Narabibonye kuko nkuko ntigeze mbona umuntu ufite inshingano ziza byakemurwamo, ushobora kumva cyangwa wanagerageje gutanga umurongo ngenderwaho, cyangwa ikintu dukwiye gukora tuva ku kintu kimwe tujya ku kindi, cyangwa umunsi umwe tujya ku wundi. To provide any kind of guidance as to what we should be doing from one thing or one day to another. Mbere ya byose twashakaga iki mu muryango w'Iburasirazuba? Niki twabikozeho? Ubu turi gukora iki? Kandi tugomba gukora iki kugira ngo tugere aho dushaka kugera? What did we want from the beginning? What did we do about that? What are we doing now? And what do we want to do for where we want to go? Because exactly like President Samia has mentioned, nkuko Perezida Samira Suluhu yabivuze, niba ari ukugaruka ku bibazo biriho gusa no kubisobanura byonyine, ibyo ndumva ari ibintu twavuzeho inshuro nyinshi. Twavuze ibintu byose, guhuza amagambo yacu n'ibikorwa kugira ngo tubashe kugera ku cyo dushaka kugeraho. Ese ubundi ahangaha twahageze gute? And what we are doing so that we get to what we want. When do we come to that? I haven't seen it. President, I asked last time in our meeting. Nigeze kubivugaho mu nama iheruka, narabajije nti umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba uri hehe cyangwa ubahe? Ahubwo kandi se uhari kugira ngo ukore iki? Ndetse nk'ubu igihugu tuvugaho ntabwo gihagarariwe muri ibi biganiro, kandi ni igihugu kiri muri uyu muryango nacyo, ariko ntabwo gihagarariwe. Sinzi reka ibyo tuganiraho ari icyo byamara kandi turi gushaka ibisubizo ku bibera muri iki gihugu. So I'm not sure what bearing what we are discussing has on what happens in the process of finding a solution in this country. I'll move on. The conflict that was
created imvuru n'intambara muri Kongo kuva aho umuryango wagiraga uruhare mu gushaka ibisubizo kugeza n'ubwo wohereza ingabo zawo, twabonye hari ibyatangiraga kugenda neza, ariko Tshisekedi yanzura ko ingabo zabo zirimo zikora ibyo adashaka, yanzura kujya muri sadeke, bamwemerera kuzakora ibyo we ashaka, abandi bose barahirukanwa. Ibyo turabirebera turaceceka. Twari twiteze ko bizavamo iki rero? Tshisekedi decided they are not doing what he wanted and went to SADC. SADC agreed they would come and do what he wanted and sent everybody packing. And that we complied and kept quiet. What really did we expect to come out of this? Now, worse still, I think even in East Africa, ariko ikibazo kinini kirenzeho nuko no muri Afrika y'Iburasirazuba dukwiye kuba tutumva kimwe ku kibazo cyo muri Kongo. Nta na rimwe twigeze twicarana ngo twumvikane cyangwa tunaniranwe kugira ngo tugire umurongo umwe duhuriraho kugira ngo dushyire mu bikorwa ibyo tugomba gukora mu guhangana n'iki kibazo, cyangwa ahubwo twanzuye ko buri gihugu kibijyamo kwacyo na gahunda zitandukanye, kuva ku kugira uruhare mu byo ari byo byose muri Kongo, naho gusa byarangiriye mu gihe inyungu zawe zitaweho na Tshisekedi. Ubwo byahise biba bihagije, nubwo inyungu z'abandi n'ibyo bashaka byose byakirwa ku ruhande, aho mukwiye kumva akaduruvayo kwabivamo. Each country to move on its own with a different agenda arising out of involvement or whatever in Congo, and that was enough. If your interests were catered for by Tshisekedi, that was fine. Even if the others' interests or concerns were not taken care of. You can imagine, therefore, what chaos comes out of that kind of situation. We are on one hand assuming or pretending we are coming together over an issue. Turavuga ko turi hamwe cyangwa twakabaye hamwe mu gushaka ibisubizo mu gihe cyarimwe, buri gihugu gikura kishyira mu cyerekezo cyacyo kinahabanye n'icyabandi. Uko niko kuri kw'ibintu, ariko twese niyo twakora ibintu uko bikwiye n'ubundi nta kintu na kimwe kizabivamo niba ba nyir'ubwite barebwa nabyo cyane badashobora kubigiramo uruhare kandi ngo banashyigikire inzira dushakiramo ibisubizo. We were doing everything right, all of us. Nothing is going to come out of it until those mainly concerned are also part of it and participating and contributing to the success of the process through which they are getting the support. But if the parties decide, nyamara bamwe mu gihe bemera kuyobywa, ibyo nabigarukiyeho kuko ari nabyo byabaye, kandi nkeka ko no muri Kongo hari inzobere zo kubikora, bakajya ku ruhande rumwe bakagira ibyo babasezeranya noneho bagahitamo kwicecekera. Ibyo rero nta kindi cyabivamo nyine kitari ibibazo nk'ibyo turi mu. They would go to one party and promise them something, and then they would decide to keep quiet about what is obviously going to result into problems like we are seeing now. Or like he did, he didn't want East African community because cyangwa Tshisekedi ntiyashatse umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba kubigiramo uruhare kuko utakoraga ibyo yashakaga nubwo bitari bikwiye, maze arabirukana hamagara Sadeke yo yemera kumufasha barwana ku ruhande rumwe na FDLR yisha abantu bacu muri iki gihugu. Abacancuro cyangwa Burundi nabwo bushingiye ku moko, ibyo bajya kubibafashamo. Tshisekedi ngo agere ku kimu by'ukuri niki bamufasha muri ibyo? Ni nk'ibyo abo bicanyi bakoze ku bantu bacu, nibyo barimo n'ubundi mu burasirazuba bwa Kongo. To fight against mercenaries
and to have Burundi on ethnic political basis decide to support Tshisekedi in whatever endeavor, including exactly doing what those murderers did to our people and what they are doing in Eastern Congo. They have displaced people, they have killed people, they have persecuted them. Bavanye abantu benshi mu byabo bica abandi ari nako banabatoteza ubudahagarara babaziza gusa abo bari bo. Bamwe muri bo ni impunzi hano kuva mu myaka irenga 20 bagiye bavanwa iwabo boherezwa mu Rwanda kuko bavuga ko ari abatutsi ubwo ni abanyarwanda sababo ibyo byose ku mugaragaro. And everybody is around. I don't know how many entities we have. Ubu rero sinzi n'amahuriro y'amahanga baharizwa uko angana. Hari Monisco, Samidyarasi, abacancuro, hari abarundi, hari FDLR yifatanyije nabo hanyuma abandi bose baricaye ntacyo babikoraho. Bimeze nk'aho ibyo byose bimaze imyaka bikorwa uko tutumva ibyo ari byo. Hanyuma we pretend it's like we don't understand what has been going on for all these years. And then when things like this of last week erupted, ibyabaye mu cyumweru gishize tukitwara nkaho bidutunguye ko biduhangayikishije se cyangwa bikiza abaturage benshi mu kaga. Ese gutoteza abandi kubica no kubavana mu byabo mu gihirira ibyo ntabwo biri muri ako kaga abaturage bahura nako? Twebwe rero nk'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba aho twicaye turabikoraho iki? So as East Africans we sit here and then do what about it? For the last 2 days mu minsi ibiri ishize nakoranye inama na perezida wa Afrika y'Epfo ubwe yansabye ko tuganira kuri iki kibazo. Aratinyuka ateka ari uruhare rwo gusigasira amahoro bafite kandi ingabo zabo ziri gufatanya na FDLR barwanya M23 ku mabwiriza ya Tshisekedi kuko bumva ko batari abanyekongo ngo nabo mu Rwanda M23 ntabwo ari abanyarwanda ni abanyekongo. Rimwe arabyemera ubundi akabihakana wenda ngo igice kimwe cyabo harimo abanyekongo ariko ikindi ni abanyarwanda barwana nabo. A force that has been fighting alongside FDLR and has been fighting the M23 on the instructions of Tshisekedi because these are people who are not supposed to be in Congo. That these are from Rwanda or the M23 are not Rwandans. These are Congolese, and one time he accepts it, then another time he says no, part of it is yes, and then the other part is from Rwanda, and these are he keeps on. And how do we, leaders of our own countries, accept this? None nkatwe abayobozi b'ibihugu byacu twakomeza kwemera gute kugirwa ibikoresho bya Tshisekedi cyangwa abandi bamushyigikiye abari bo bose? Afrika y'Epfo rero iragerageza gutera ubwoba ngo ibintu bishobora gukurikiraho. Ntacyo tuzareba ibyo bikangisho muvuga ibyari. Icyo bashoboraga gukora ni kimwe, ni ukugira uruhare mu gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo atari ukurwana n'abagerageza kubikemura. Maybe they should have done that exactly for which they have been issuing threats. They should have done it to clean up the mess in Eastern Congo or to fight back those who have been trying to clean up the mess. So then you have the whole international community just confused. Hanyuma hari abandi umuryango mpuzamahanga abaho bari mu rujijo rwose baravuga u Rwanda bakavuga ibiganiro bya Nairobi. Mu by'ukuri wenda muraza kumfasha kumva icyo ibyo byose bivuze. Ibiganiro no gushyiraho inzira ibintu binyuzwamo birasa ahubwo nkaho hari ibyo byahinduwe ibya nyuma byo gukorwa. Abagira uruhare muri izo nzira zirashyirwaho nibo bahindutse ab'ingenzi kurusha inzira ibintu byanyuzwamo ubwabyo. Ibya Nairobi byabayeho bibinzira nyine
ibya Rwanda nabyo ngo ntawagira icyo akora cyarebwa nabi na Perezida Lorenzo. Mu by'ukuri rero iyi myitwarire ntabwo ishobora kugira icyo idufasha mu kibazo gikomeye nk'iki turimo ubu. Definitely this does not help deal with such a serious matters as we are faced with today. That in the end, just because they can't be addressed, we have such a situation that like we have now. And if anybody, and above all, if I don't understand how. Nkuko sintekereza uburyo Tshisekedi hazakemura ikibazo cy'abantu basaba uburenganzira akoresheje intwaro, kubica, kubarasa, kuzana yewe n'izindi ngabo ziza kubibafashamo nk'abarundi. Nyamara sinzi ko ibyo hari n'icyo byamaze mu minsi n'ibyumweru bike bishize. Bring in forces that are ready to help, like especially Burundi. Well, I don't know whether that has been helpful for the last few days or weeks. They have been doing that. So I want us to, Chairman, Your Excellencies, I want us, whatever we are saying, umva rero mu byo tuvuga n'ibyo dukora dukwiye kumenya neza ishusho y'ibiriho iyo ari yo, tukagendera muri yo, wenda byagira aho bitugeza. Naho nidukomeza kuvuga ibintu byiza gusa, ibi na biriya, tubwirana amagambo meza, nyamara buri wese ari kwirebera inyungu ze atitaye kuz'abandi twese duhuriyeho twese nka Afurika y'Iburasirazuba. Ariko nko kubona uyu muryango warirukanwe ugahezwa mu bibera muri Kongo, twese tukabyakira uko tukicece byose bigenwa n'umuntu umwe cyangwa igihugu tugerageza gufasha. Then I don't see how we are going to contribute effectively to finding a solution. But here to have even had East African community expelled from Eastern Congo and everybody complied and then there was quiet. It's as if it was normal or that is okay. Nyine sinigeze mbyumva, nayo mpamvu turaha tukaba ari bitugezemo. Reka nsoreza aha twumve n'abandi, ariko ibi bintu nta mikino birimo. Abantu bari kwicwa, hari abaturage bacu baherutse kwicwa n'ibisasu byaturukaga mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Goma. Byishe bamwe bikomeretsa abandi amagana. Ibi nta kabuza rero tugomba guhangana nabyo nta kubishidikanyaho. It's a serious matter, evidently, because it consumes people's lives. And the other day, 2-3 days ago, we lost people. There was a lot of shelling from Eastern Congo, from Goma, and killed a dozen people and injured hundreds. We will definitely take care of that. There's no question about it. Thank you, Mr. Chairman. Umvise ijambo Perezida wa Repubulika yagejeje kuri aba bayobozi. Aha yibanze ku gihugu cy'u Burundi cyajyanye ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Kandi mu byibuke uyu mukuru w'igihugu yigeze kuvuga ko umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi yamubeshye igihe yamubazaga niba nta ngabo ziba agiye kohereza mu gihugu cya Kongo zitandukanye n'iz'umuryango w'Iburasirazuba wohereje. Uyu mugabo hakurya y'Akanyaru cyangwa Ruhwa utuye mu mujyi uri mu nkengero za Tanganyika yamubwiye ko nta musirikare n'umwe yenda kohereza muri iki gihugu. Icyakora ngo mu minsi mike izi ngabo z'u Burundi zatangiye kwigaragaza muri iki gihugu. Si ibyo gusa kandi anagaruka kuri Afurika y'Epfo aho Perezida Ramaphosa yamuhamagaye amubwira ko bakeneye kuganira kuri iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma ngo agiye kubonabona mu itangazamakuru uyu Perezida Ramaphosa yanditse ibitandukanye n'ibyo yavuganye na mugenzi we. Ibi byose Perezida Kagame yabibwiraga abakuru b'ibihugu bibumbiye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Mbibutsa ko igihugu cy'u Burundi cyo nta jambo kigeze kivuga muri iyi nama. Byagenze gute? Bahaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ijambo abura connection. Mu gihugu cy'u Burundi connection yabuze burundu. Iki tuzakigarukaho mu nkuru yacu itaha. Reka mbashimire, mbashishikarize gukomeza gukurikira ibiganiro byacu ndetse no kudutera inkunga inyuranye, kandi subscribe, nyamuneka gisangiza abandi. Ikindi kandi duhe n'ibitekerezo. Murakoze, mugira ibihe byiza. Mbifurije guhundagarwaho n'amahoro. Imana ibahaze uburame n'amafaranga.